Friends, welcome to Dr. B.R. Ambedkar Open University. Today we are discussing the BSc second year, third semester, recent trends in plant taxonomy. Actually, plant taxonomy mean orderly arrangement of the plants. These are the taxonomy, they can relate to these are main components of nomenclature, identification and classification. What are the order of the plant taxonomy? Identification, nomenclature and classification. These are the main components of the plant taxonomy. The first, the taxonomy, the term coined by the A.P.D. Kandol. What is the meaning of the taxon? Taxon mean orderly arrangement of the plants. Okay. Next one, these are the mainly in recent trends, especially already we are the using of the phylogenetic group classification and APG system of classification. Already phylogenetic group classification also evolutionary purpose. మనం phylogenetic group లో మనం ఎట్లా డిస్కస్ చేసిన ప్లాంట్స్, హౌ టు ఐడెంటిఫై ద ప్లాంట్స్, మెయిన్ 6' RDNA టెక్నాలజీ, 6' rRNA టెక్నాలజీ. These are the main components. Actually we are the derived from the sum of the DNA particles, then go to the RDNA technology, rRNA sequencing చేసి then finally identify the plants. And these are the nowadays technology. Most of these are using the phylogenetic group. Next one, APG system. Already we discussed the APG system. ఈ APG systems లో కూడా మనకేంది angiospermic phylogenic group. These are the recent trend of the plant classification. ఈ మెయిన్గా రీసెంట్ ప్లాంట్ these are the APG system also they can introduced in the 1998, the first APG system, the second APG system 2003, and next one third one APG system also 2009, the fourth one is the APG system 2016. Main APG system also how to identify the in plants, main based on the ribosomal genes, and next one the chloroplast DNA. These are the two genes are the identified in the APG system. మనకి ఏపీ సిస్టమ్స్లో కూడా మనకు ఇస్ ఆర్ ద మోడర్న్ టెక్నాలజీ, రీసెంట్ ట్రెండ్, ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద రీసెంట్ ట్రెండ్ అండ్ ద మోడర్న్ టెక్నాలజీ. వాట్ ఆర్ ద రీసెంట్ ట్రెండ్ తీసుకున్నట్లయితే దే ఆర్ యూజింగ్ ద ఎంబ్రియాలజికల్ స్టడీస్, ఎకలాజికల్ స్టడీస్, కిమోటాక్సానమీ, సిరోటాక్సానమీ, నెక్స్ట్ వన్ ద DNA బాండింగ్, మాలిక్యులర్ టెక్నిక్స్, different types of the techniques also they can use for the in recent trends of the plant taxonomy. Okay, main these are the represent the synthesis data from the all the botanical science, anatomy, genetics, physiology, ecology, chemistry, palynology, paleobotany. These are the interdisciplinary courses. These are the interdisciplinary of the main the plant taxonomy. The taxonomy enter new phase, which is the phylogenetic classification, which reflect the distance of the relation between the organisms. Main these are the taxonomy, these are the related to the between the organisms and the plants. Main taxonomy, identification, nomenclature, classification. These are all are the sequence identify the plants and the animals and the different types of the recent trend. Taxonomists also now accept all the morphological characters alone should not be considered the systematic classification of the plants. The complete knowledge of the taxonomy is possible to the principles various disciplines is cytology, anatomy, physiology, phenology, geographical distribution, ecology, palynology and the biochemistry, genetics. These are the all are the main, these are the you have the some knowledge of the these are the subjects. Embryology, okay, numerical taxonomy and transplant experiments, all are the they can use for the in plant taxonomy. At the same time, some of the useful solving of the taxonomical problems by providing additional characters like different types of the plant classification. It has the change the classification from alpha to omega classification. Alpha classification is also called as the artificial classification. Alpha classification. What is the meaning of the alpha classification? Main alpha classification is the main, these are the morphological characters identify the one or few characters are identify the plants. These are the alpha classification.
Omega classification. Omega classification is also called as the phylogenetic classification. What is the meaning of the omega? Omega classification also they can use for the evolutionary characters like 6-ness DNA technology, 6-ness rRNA technology. Next one, phylogenetic, in the cytological studies, the amino acids, proteins, different types. Okay, main these are the nowadays they are using the new systematic as evolved the better taxonomy, omega taxonomy. Next one, what are the chemotaxonomy? Already our topic is the recent trends in plant taxonomy. What are the recent trends? Chemotaxonomy, serotaxonomy. Next one, embryological studies, molecular characters, DNA database. Okay, I will explain the each and everything. The chemotaxonomy. What is the meaning of the main chemotaxonomy? Various medicines species, the preservatives are obtained from the plants have the drawn the attention of the taxonomists. Main study of the various chemicals available in plants help to the solve certain taxonomical problems. Main chemo mean chemicals. These are the chemicals are related to the taxonomy. Chemicals related to the taxonomy. For example, some of the families also available in the some of the chemicals, anthocyanins, different types of the chemicals. Okay, proteins, amino acids, nucleic acids, some of the peptides. Okay, main the chemotaxonomy scientific approach classification of plants on the basis of the biochemical constants. As a proteins are the more closely controlled by the genes and less subjected to the natural selection. It is as been used the hierarchical levels of the classification starting the rank of the variety of the rank division of the plants. Amino acids, proteins, peptides, nucleic acids, these all are the most studied to the chemotaxonomy. What are the main categories? What are the main characters of the chemical taxonomy or chemotaxonomy? Easily visible characters like the starch grains and silica. For example, some of the silica, especially in the Chara family, Chara, the genus is the Chara, belongs to the Chlorophyceae family. Mainly the main cell components are the cell wall is made of the silicon dioxide. Okay, this is one of the character chemotaxonomy related to the, especially some of the identification, especially the Chara families also they can the Characeae family also they contain the silica, is the rough nature. Okay, next one is the starch grains. Starch grains also they can use for the mainly main components as the starch grains also they can use for the different types of the for example some of the bryophytes, next one is the pteridophyta, next one is the some of the algal members also they can use for the mainly they are containing the starch grains, is the food reserve materials, starch grains. Next one is these are the related to the chemotaxonomy. Next one is the characters detected by the chemical test like the phenolic components, oils, fats. Next one is the waxes. Mainly oils and plant taxonomy, mainly different types of the phenolic components, oils. For example, oils. Next one, oils are the especially they can see into some of the Phynaceae family members. Phynaceae family members. Waxes also they can available the some of the gymnosperms and the angiosperms also available. These are the chemotaxonomy. Next one, the proteins. Proteins also one type of the identification of the, these are the characters of the chemotaxonomy. What are the main theme of the chemotaxonomy? Chemotaxonomy mean mainly some of the chemicals are related to the taxonomy. Chemicals are related to the taxonomy. These are the chemotaxonomy. Next one, the biosystematics. What is the meaning of the biosystematics? Especially bio mean living things. Systematic mean orderly arrangement of the plants. Biosystematic is the experimental and ecological cytotaxonomy. Is also called as the cytotaxonomy. Biosystematics or cytotaxonomy. What is the meaning of the cytotaxonomy? Cytotaxonomy mean some of the cytological studies, some of the cell organelles through the with the life forms studied the relationship defined. The term of the biosystematics are the introduced in the Camp and the Gilly in 1943. Okay, many authors feel biosystematics is closer to the cytogenetics and ecology, much importance given to the classification but the evolution.
Main biosystematics is are the related to the cytotaxonomy. Cytotaxonomy especially some of the cytological studies, some of the cell organelles, okay, the internal characters of the cell organelles also they can study the biosystematics. What are the main aims of the biosystematics? Main important aims is the delimit the naturally occurring the biotic community plant species. What are the biotic components? Biotic plants, especially biotic communities, mean the living things, biosystematic living things. These are the living things also they can use the in systematics, the biosystematics. Next one, establishment evolution group of taxonomy, understanding the evolutionary and the phylogenetic trends. Main the phylogenetic. What are the phylogenetic? Phylogenetic means evolutionary purpose. Phylogenetic means evolutionary purpose. The plants are the evolved from the single cell to the multicellular organism. The multicellular organism to single cellular organism. Vice versa. They can develop the vice versa. Okay. Main different types of the phylogenetic trends. Next one, to involve the types of the data gathering based on the modern concepts and not only in the morphological and anatomy. Biosystematics also they can use for the only they cannot introduce, they cannot develop the anatomical characters, at the same time the morphological characters. Only morphological characters means the outer structure of the plant taxonomy. Outer structure, for example, leaf structure, stem structure, leaf primordia, leaf internal structure, the morphological outer structure. Morphological means the outer structure of the plant taxonomy. Anatomical character, what are the anatomical internal structure? What are the types of the trichomes, types of the chloroplasts? Next one, types of the stomata, types of the embryo, types of the ovules, different types in anatomical characters. At the same time, these are the related to the to involve the type of data gathering based on the modern concepts and not only in the morphological and anatomy. Next one is the to recognize the various groups as the separate biosystematic categories such as the ecotypes, ecospecies and the comparium. Main important is the ecotypes. What is the meaning of the ecotypes? Especially ecotypes also they can use for the identification of the plants. These are the primary source of the ecotypes. Ecotype main recognize various groups as the separate biosystematics. Okay, main biosystematics also they can correlate the cytotaxonomy. Cytotaxonomy are the developed by the Camp and Gilly in 1943. Biosystematics. Next one, karyotaxonomy. What is the meaning of the karyo? Karyo means chromosomes. These are the related to the chromosome taxonomy. Chromosomes carries the genetic information. Increasing the knowledge about the chromosomes have been in the for extensive biosystematic studies and the resolving the many taxonomic problems. Utilization of the characters and the phenomena cytology and for the explanation of the taxonomic problems is known as the cytotaxonomy or karyotaxonomy. Means or karyotaxonomy and cytotaxonomy. In the cytotaxonomy also main internal structure cytological studies. Okay. The characters of the chromosomes such as the number, size, morphological and behavior during the meiosis, especially the study of the chromosomes main in meiosis stage also they can study in the karyotaxonomy based on the size, based on the length, based on the arrangement of the chromosomes. Okay, morphological number of chromosomes, euploidy, aneuploidy, okay, nullisomic, trisomic, tetrasomic. These are the number of chromosomes, number of availability of the chromosomes. Okay, the types. And next one is the morphology, V shape, L shape, okay, I shape. Next one, M shape. These are the one type of the shape of the chromosomes, the karyotaxonomy. Main important the cytological studies. There are the three ways of the taxonomic consideration. Number of chromosomes, for example, euploidy, aneuploidy. Number of chromosomes, trisomic, tetrasomic, nullisomic, monosomic, okay, tetraploidy. Number of chromosomes also available in the they can study with the karyotaxonomy and the cytotaxonomy. Next one is the morphology of chromosomes, outer structure. Morphology means outer structure of the chromosomes also they can study the morphological characters.
Next one is the behavior of the chromosome during the behavior of the chromosome. The behavior also is very important in the study of the karyotaxonomy. Behavior, outer structure, behavior in the, for example, V shape, I shape, L shape. Next one is the M shape. Different types of the behavior, outer structure, some shrinking stage, elaboration stage, different types of the behavior also they can study in the karyotaxonomy. Okay. Next one is the serotaxonomy, is also called as the immunotaxonomy. Main serological studies. What are the main study? The serological studies also, the systematic serology or serotaxonomy. It is the origin towards the end of the 20th century discovery of the serological reactions and development of the discipline immunology. At the same time, there is one type of the recent trend in plant taxonomy. Serotaxonomy also is one type of the serotaxonomy, is the recent trends in plant taxonomy. The classification of the very similar plants by means the differences in the proteins they contain the solve taxonomic problems is also called as the serotaxonomy. Mainly serotaxonomy is developed by the Smith in 1976. So say the study of the origin and the properties of the antiseria main serological studies also is one type of the plant nutrient taxonomy. The importance of the serotaxonomy, it determines the degree of the similarity between the species, genera, the families, comparing the reactions of the antigens from antibodies. That is very important. Serological studies especially. What are the lower molecular weight of the antigens? What are the higher molecular weight of the antibodies? Mainly composition, main interaction between the antigens and the antibodies. Okay, antibodies, main important is the comparing the reaction antigens from various plant taxa with the antibodies raised against the antigen and given the taxon. Okay, serotaxonomy or immunotaxonomy. Molecular taxonomy, what are the molecular systematics in the molecular phylogenetics? Nowadays most of the plant taxonomists, there actually some of the plants are the identify the morphological characters. There is no the particular criteria. మనకు ఎందుకంటే outer structure తోనే morphological study తోనే మన plant taxonomy చేయడానికి there is no probability. ఈ ప్రాబిలిటీలో మనకు మెయిన్గా ఏంది, టాక్సానమీలో మనకు మార్ఫలాజికల్ క్యారెక్టర్స్ ప్లాంట్స్ ఐడెంటిఫికేషన్ చేయడం అనేది కరెక్ట్ కాదు. దెన్ గో టు ద మాలిక్యులర్ టెక్నిక్స్, దెన్ గో టు ద ఫైలోజెనెటిక్ క్లాసిఫికేషన్, దెన్ గో టు ద ఏపీజీ సిస్టమ్. ఇవి ఉపయోగిస్తేనే మనము ద వన్ రీసెంట్ ట్రెండ్ ఇన్ ద ప్లాంట్ టాక్సానమీ, మాలిక్యులర్ టాక్సానమీ, మాలిక్యులర్ సిస్టమాటిక్స్, మాలిక్యులర్ ఫైలోజెనెటిక్స్. ఓకే, what are the molecular taxonomy? The branch phylogeny is the analysis heredity molecular differences mainly in DNA sequences to gain information, and it is established genetic relationship between the members of different taxonomic categories. Main genetic relation to the different types of the categories. Main advent of the DNA cloning and sequencing methods of the contributed immensely the development of the molecular taxonomy, and population genetics is the number of so many years they can develop the in molecular systematics and the molecular taxonomy and the molecular phylogenetics. Main this field is also molecular taxonomy and the population genetics with the improved the analytical power of and precision. Okay, these are the molecular techniques. What are the importance of the molecular taxonomy? It helps to identify a very large number of species plants and animals using the conserved molecular sequences. For example, in BLAST, in PubMed, there is no availability of the some of the data is also available in PubMed and the BLAST. So for example, you will get the some of the sequencing data, you will upload the in BLAST, they can give the some of the so match of the particular species. Okay, main in the identification to helps the identify the very large number of species of the plants and the animals by using the conserved molecular sequences. Okay, main sequences are for example, you will get the some DNA, the plant DNA or the animal DNA, then go to the sequences, PCR techniques also they can get the some of data. These are the data is the identification. These are the one importance of the plant molecular taxonomy.
Using the DNA data, evolutionary patterns, biodiversity also now being the investigated. Nowadays, throughout the world, the biodiversity is the very important. Biodiversity also they can important mean they can conserve, then particular area they can preserve by the, they can use for the some, for example endangered species. For example endangered species also they can collect the some of the DNA or the, these are the preserved in the cryopreservation. What is the meaning of the cryopreservation? Cryopreservation means they can preserve the some of the genes, some of the sperms also they can preserve the minus 196 degrees in the nitrogen fluid. Okay, cryopreservation. Main important theme is the patterns of the biodiversity are investigated. What are the main pattern? For example, in situ, ex situ conservation, gene banks, ex situ conservation, gene bank. What is the main important? The genetic resources. In gene bank, they can preserve the particular genes. Okay, for example, Arabidopsis. Next one, Arabidopsis. Next one is the Mirabilis. Different types of the plants also. Some of them, for example, Cycas, the Mirabilis, Welwitschia mirabilis, Cycas. Especially Cycas is some of the endangered species. Gradually ఇవి మనం అంతరించిపోతున్నాయి కాబట్టి దెన్ గో టు ఇమ్మీడియట్లీ దే కెన్ ప్రిజర్వ్ ద జీన్స్, జర్మ్ ప్లాజమ్, వీటిని మనం ప్రిజర్వ్ చేస్తానికి దే కెన్ యూజ్ ఫర్ ద మనకు biodiversity also. These are the one type of the molecular taxonomy. Next one is the DNA based molecular markers. Use the designing DNA based molecular probes have also been developed under the branch of the molecular systematics. మనకు మెయిన్గా మనకు మాలిక్యులర్ సిస్టమాటిక్స్ ఆల్సో మనం డిఎన్ఏ బేస్డ్తో మనం ఏంది ఐడెంటిఫికేషన్ చేస్తున్నాం. మన నెక్స్ట్ దీన్ని గొట్టు ద ఫైలోజెనటిక్ మాలిక్యులర్ టాక్సానమీ ఇవన్నీ యూజ్ చేస్తుంటాం కాబట్టి మనం ఎట్ ద సేమ్ టైం డిఎన్ఏ బేస్డ్ మాలిక్యులర్ టెక్నిక్స్ ఆల్సో. మాలిక్యులర్ టెక్నిక్స్ these are the significance of the molecular taxonomy. At the same time DNA బార్ కోడింగ్. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం, డిఎన్ఏ బార్ కోడింగ్ కూడా మనకు ఏం చేస్తున్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ ఇన్ ద జీన్ బ్యాంక్స్ ఇన్ ద ఫస్ట్ మనం హ్యూమన్ సీక్వెన్సింగ్ ఆర్ ద ప్లాంట్ టాక్సానమీ మనకు అరబిడాప్సిస్ తీసుకున్నట్లయితే అరబిడాప్సిస్ థైలాన్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్స్ మనకు కొన్ని ప్లాంట్స్ ఎండేంజర్డ్ ప్లాంట్స్ ఉంటాయి. ఈ ఎండేంజర్డ్ ప్లాంట్స్ మనం ఏం చేస్తాం, దే కెన్ ప్రిజర్వ్ ద సమ్ ఆఫ్ ద జీన్స్. ఇవి మనం ప్రిజర్వ్ చేయాలి ఎండేంజర్డ్ ప్లాంట్స్. ఈ ఎండేంజర్డ్ ప్లాంట్ ప్రిజర్వ్ చేస్తానికి మనం ఏం చేస్తుంటాం, వీటి విధంగా మనకు డిఎన్ఏ బర్న్ మెయిన్ ఇస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సమ్ ఆఫ్ ద మనం సూపర్ మార్కెట్లో ఏం చేస్తాం, స్కాన్ చేయగానే you have get the some the UPI code, they can transfer the money also. Same type of the situation in the recent trends and the molecular techniques, recent in the plant taxonomy. DNA bar coding is a taxonomic method that uses the short genetic sequence from the standard part of the gene. మనం ఏంది ఈ టెక్నిక్స్ కూడా యూజ్ చేయడం వల్ల కూడా మనకు రీసెంట్ ట్రెండ్ వన్ ఆఫ్ ద రీసెంట్ ట్రెండ్ ద జెనెటిక్ సీక్వెన్స్ యూజ్డ్ ద ఐడెంటిఫై ద ప్లాంట్ నోన్ యాజ్ ద డిఎన్ఏ ట్యాగ్స్. మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక స్కానర్ పెడుతున్నాం, అక్కడ పెట్టగానే మనం స్కాన్ చేస్తే గెట్ ద సమ్ ఆఫ్ ద డాటా. ఇది మనం ఇట్లా చేస్తానికి కూడా మనం ఏం చేస్తుంది, ఎస్పెషల్లీ దే కెన్ యూజ్ ఫర్ ద డిఎన్ఏ బార్ కోడ్స్. మెయిన్లీ డిఎన్ఏ బార్ కోడ్స్ ఆల్సో దే కెన్ ప్రపోజ్ ద పాల్ హెర్బార్ట్ ఇన్ 2003. పాల్ హెర్బార్ట్ అనే శాస్త్రవేత్త ఏం చేసిండు, ఈయన 2003లో దీన్ని డెవలప్ చేసిండు పాల్ హెర్బార్ట్. ఓకే, పాల్ హెర్బార్ట్ దీన్ని డెవలప్ చేసిండు డిఎన్ఏ బార్ కోడింగ్. Who is the father of bar coding? The Paul Herbart in 2003. Next one, the gene region that is the being used in the effective bar coding in plants is the present two genes is the chloroplast and the mitochondria. Already మనం బార్ కోడింగ్ మనం ఏం చెప్పినాం, ఏపీజీ సిస్టమ్ క్లాసిఫికేషన్ ఆల్సో. ఏపీజీ సిస్టమ్ ఆల్సో క్లాసిఫికేషన్ ఆల్సో దే కెన్ రిలేట్ టు ద డిఎన్ఏ బార్ కోడింగ్. ఏపీజీ సిస్టంలో కూడా మనం ఏం చేసినాం, ఎస్పెషల్లీ వన్ రైబోజోమల్ జీన్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ద క్లోరోప్లాస్ట్ జీన్తో మనం కంపారిజన్ చేసి ఎస్పెషల్లీ ఏపీ సిస్టమ్ యాంజియోస్పర్మిక్ ఫైలోజెనిక్ గ్రూప్ సిస్టమ్ను మనం డెవలప్ చేసినాం. సేమ్ ప్యాటర్న్ కూడా దే యూజ్ ఫర్ ద డిఎన్ఏ బార్ కోడింగ్ ఆల్సో. డిఎన్ఏ హూ ఇస్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ బార్ కోడింగ్? పాల్ హెర్బార్ట్ ఇన్ 2003 దే కెన్ డెవలప్ ద is the father of bar coding. Next one, the genes especially mitochondrial gene and next one is the ribosomal gene. Okay, these are the chloroplast genes also they can use for the bar coding. Sequence unknown species are the matched from the submit the sequence in gene bank using the BLAST techniques. Already we discussed the gene bank
BLAST techniques. Already you get the data, the sequencing data, you can upload in the BLAST. The BLAST also they can give some of the information. Is a so and so match, and how much of the match, now approximately 90 to 99%. Only only 1% of the difference also they can get the new species, DNA barcoding. Okay, main what are the difference between the classical and the modern taxonomy? Recent trends, the classical, in the previous days the most of they can use for the artificial classification and the natural classification. మనకు న్యాచురల్ క్లాసిఫికేషన్ మనకు బిఫోర్ డార్విన్ న్యాచురల్ క్లాసిఫికేషన్ కంటే ముందు ఉన్నాయని మనకు ఆర్టిఫిషియల్ అండ్ ద న్యాచురల్ క్లాసిఫికేషన్. ఆఫ్టర్ డార్విన్ థియరీ ఎస్పెషల్లీ దే కెన్ యూస్ ఫర్ ద ఫైలోజెనెటిక్ క్లాసిఫికేషన్, ఏపీజీ సిస్టమ్ క్లాసిఫికేషన్. ఆఫ్టర్ డార్విన్ ఆరిజిన్ ఆఫ్ స్పీసీస్, ఆఫ్టర్ డార్విన్ తర్వాత మనకి ఏదొచ్చింది ఆరిజిన్ ఆఫ్ స్పీసీస్ తీసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ మనకు ఆఫ్టర్ డార్విన్ థియరీ ఇస్ ద మోస్ట్ ఆఫ్ ది కెన్ యాక్సెప్ట్ ద మోస్ట్ ఆఫ్ ది సైంటిస్ట్ ఫైలోజెనెటిక్ క్లాసిఫికేషన్ కానీ మేబీ and APG system classification. What are the difference between the classical and the modern taxonomy? The classical taxonomy, it also called as the old systematics, alpha taxonomy. Okay, alpha taxonomy. Already we discussed the omega taxonomy. Omega taxonomy is also the modern taxonomy. Manaku previous days la only natural classification, artificial classification. Modern days la it is also called as the neo systematics or the biosystematics or omega taxonomy. Biosystematics and the next one is the neo systematics. ఇవి రెండు కూడా మనకు మోడర్న్ టాక్సానమీలా రీసెంట్ ట్రెండ్స్. మనం కంపారిజన్ చేస్తున్నాం ఎట్లా, క్లాసికల్ టాక్సానమీ, నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ద మాలిక్యులర్ టాక్సానమీ, ద మోడర్న్ టాక్సానమీ, ఓల్డ్ టాక్సానమీ అండ్ ద న్యూ టాక్సానమీ. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ద ఇట్ ఇస్ ద ప్రీ డార్వినిజం. Old taxonomy or classical taxonomy is the pre-Darwin. Already we discussed the pre-Darwin. What is the meaning of the pre-Darwinism? Before Darwin theories. Before Darwin theories. Okay. Next one is the manaku after Darwin theories ochindi modern taxonomy. Next one is the classification is the mainly based on the morphological characters. Old manaku classification తీసుకున్నట్లయితే మనకేంది బిఫోర్ మనం ఓన్లీ మార్ఫలాజికల్ క్యారెక్టర్స్తో మనం క్లాసిఫికేషన్ చేసినాము. నెక్స్ట్ నవేడేస్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది రీసెంట్ ట్రెండ్స్ దే కెన్ యూజ్ ఫర్ ద మాలిక్యులర్ టెక్నిక్స్తో చేసినాం. దీస్ ఆర్ ద మేజర్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద ఓల్డ్ టాక్సానమీ అండ్ న్యూ టాక్సానమీ. ఓకే, ఓల్డ్ టాక్సానమీ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ది సిస్టమ్ ఇస్ ద బేస్డ్ ఆన్ ద అబ్జర్వేషన్ ఆఫ్ ద ఫ్యూ శాంపుల్స్ అండ్ ద ఇండివిజువల్స్. కానీ మనం రీసెంట్ ట్రెండ్స్ ద మోడర్న్ టాక్సానమీలో తీసుకున్నట్లయితే ద సిస్టమ్ ఇస్ ద బేస్డ్ ఆన్ ద అబ్జర్వేషన్ అండ్ ద లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ ద శాంపుల్స్ ఆఫ్ ద ఇండివిజువల్. ఓన్లీ సింగిల్ శాంపుల్స్తోనే మనము అక్కడ మనకు ఓల్డ్ టాక్సానమీలో చేసినాం. రీసెంట్ టాక్సానమీలో తీసుకున్నట్లయితే నెంబర్ ఆఫ్ టాక్సానమీ. దీస్ ఆర్ ద రీసెంట్ ట్రెండ్స్ ఆఫ్ ప్లాంట్ టాక్సానమీ. ఇక్కడ మనకు మెయిన్ రీసెంట్ టాక్సానమీ కెమో టాక్సానమీ మెయిన్ ఇస్ ఆర్ ద కంపేర్డ్ టు ద కెమికల్ టాక్సానమీ. Next one is the biosystematics, mainly is the developed with the Camp and the Gilly in 1943. The biosystematics also means are the identify the some of the biotic components, especially living things to the biosystematics. Next one is the karyotaxonomy. Karyotaxonomy is also the chromosomal, the size, number, shape, different types of the number of chromosome, morphological chromosome, behavior of the chromosomes. ఈ వీటితో కంపారిజన్ చేస్తున్నాం. అదేవిధంగా తీసుకున్నట్లయితే సిరోటాక్సానమీ ఆర్ ఇమ్యునోటాక్సానమీ. సిరో మీన్స్ సిరలాజికల్ స్టడీస్, ఇమ్యునోటాక్సానమీ ఇస్ ఆర్ ద one type of the taxonomy. Main molecular taxonomy and the molecular systematics, molecular phylogenetics main important nowadays are the most of the they can use for the molecular taxonomy. ఈ మాలిక్యులర్ టాక్సానమీతోనే ప్లాంట్స్ ఐడెంటిఫికేషన్ చేస్తున్నాం. దీస్ ఆర్ ద వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఈ మాలిక్యులర్ టాక్సానమీ దే కెన్ కోరిలేట్ ద ఫైలోజెనెటిక్ క్లాసిఫికేషన్ అండ్ ద ఏపీసీ సిస్టమ్ క్లాసిఫికేషన్. ఇవి రెండింటితోనే మనము ప్లాంట్స్ ఐడెంటిఫికేషన్. ఇన్ ద ఓల్డెన్ డేస్లో మనం ఏంది యూ గెట్ ద సమ్ ఆఫ్ ద మార్ఫలాజీస్, దీస్ ఆర్ ప్లాంట్స్ బిలాంగ్స్ టు సో అండ్ సో ఫ్యామిలీ. That is not correct way. Presently we are going to the APC system and the phylogenetic classification, isolation of the DNA, then go to the 6S RDNA technology, 6S RNA technology తో చేస్తేనే some data get తోనే మనం ప్లాంట్స్ ఐడెంటిఫికేషన్ చేస్తున్నాం. ఓకే, these are the significance of the molecular taxonomy, DNA barcoding, the finally recent trends of the ప్లాంట్ టాక్సానమీ. ఇవన్నీ యూజ్ చేస్తేనే మనం రీసెంట్ మనకు ఓల్డెన్ డేస్ టాక్సానమీ
మోడర్న్ డేస్ టాక్సానమీతో కంపారిజన్ చేస్తే యాక్చువల్గా ఆ టైం అట్ ద పర్టికులర్ టైంలో ఓల్డెన్ డేస్ టాక్సానమీ ఇస్ ద వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మోడర్న్ టాక్సానమీ తీసుకున్నట్లయితే దెన్ గో టు ద టెక్నాలజీ ఆల్సో దే కెన్ డెవలప్ ద రీసెంట్ ట్రెండ్స్. ఓకే, ఈ విధంగా మనకు ఫైనల్గా రీసెంట్గా మనం ఫైనల్గా ఏం చేసేదంటే ఏపీజీ సిస్టమ్ అండ్ ఫైలోజెంటిక్ క్లాసిఫికేషన్ మనం డెవలప్ చేస్తే మనం ప్లాంట్స్ ఐడెంటిఫికేషన్ చేస్తాం. దీస్ ఆర్ ద రీసెంట్ ట్రెండ్స్ ఇన్ ద ప్లాంట్ టాక్సానమీ. థ్యాంక్ యూ.